Please know that everything that follows is with the purpose of improving your life and mine. When we have mutual respect between all, things get better. Basic rules regarding possible scenarios. Scenario number one, coming up to someone with natural hair and touching it. Absolutely not okay. But what if you asked, can I touch your hair? Not okay either. Or your hair is so beautiful. Can I touch it? It's still not okay. And this one, your hair is so pretty. Is it real? Now, is that any of your business? Vaya, tu cabello es tan bonito, pero mm, creo que se vería mejor si te lo plancharas un poco. Es una sugerencia. No debo plancharme mi cabello para que se vea mejor. Naturalmente ya se ve hermoso. Ok, vamos a tener un evento esta noche y es importante que te planches el cabello. No me lo quiero planchar. Sí, es mejor que no te lo planches porque es que notaría que no es real. La única razón por la que una persona no se debe planchar el cabello es porque no lo quiere hacer. So, what would be an acceptable scenario? Hey, if you don't like the person's hair, not your style, then make sure not to wear it like that yourself. Why does the way another person's wear their hair affect you? B. If you are genuinely like the person's hair, let them know. Say, hey, I love your hair, or your hair is so cool. No need to make an invasive comment. Si quieres saber más sobre el tema, te invito a ver la valiente charla de TED de Mena Pombo. El link estará en la descripción. Ella es una oradora motivacional y consultora. Mena también es la fundadora y directora de Black Girl Convention. En su charla, ella aborda la creencia de que los cuerpos negros están aquí para entretener. Ella nos explica de dónde viene esta creencia y qué debemos hacer para corregirlo. Asking someone where they're from just because they look different than what you consider to be the standard of whichever city, country you're at is something I'm guilty of. I used to ask this because either I was visiting from someplace else and wanted to find something in common, or just thought it might be a good conversation starter. Luckily, I had friends that educated me on this. Basically, when I ask, where are you from? I'm being insensitive to the fact that the person may be a local and they may feel really proud. They don't want to be mistaken from being of anywhere else. And I'm just supposing that they are from somewhere else. Also, a lot of people have a very diverse background, and the question, where are you from, simply becomes too vague. There is a topic that is so rewarding if we all work on understanding it. Thai Selassie beautiful explained this in her TED Talk. Don't ask me where I am from, ask me where I am local. Thai show how the intention behind each question transform the conversation. For example, if you ask me where I'm from, I'll say Montreal, or sometime, depending on the person, the context, France. Yet, I spent an important chunk of my childhood in Guadeloupe. As a Caribbean, I do not restrict myself to everything that make up general French culture. I say this in brackets because France, like most country, is diverse. You'll find so many contrasts from city to city, department to department.
So there is no real general standards. If we replace the question, where are you from, with where did you grow up? Have you ever lived in another city? Or where do you go to college, university? Then we would have a way more interesting conversation. No asumas que la fuerza o forma física de cualquier individuo es gracias al color de su piel. Puede parecer una idea inofensiva. La sociedad ha propagado esto como algo evidente e incuestionable. Pero la verdad es que estas suposiciones traen efectos negativos. Asumiendo que cualquier mujer u hombre negro será bueno para los deportes, crea una idea de injusticia. También desacredita el esfuerzo que colocan en su físico o logro deportivo. Esta creencia también crea percepciones contraproducentes de los atletas negros. Para entender más del tema, los invito a leer el artículo escrito por Andrew Lawrence, Cómo utilizar el mito del talento natural como arma contra los atletas negros. Oh no, I mean, he's black, but he doesn't do drugs or anything. He's actually a really good kid. I'm sure his mom would just love to hear that. Yeah, I know. I mean, she's black, but she's so pretty. Or, yeah, she has really nice hair. You know, for a black girl. I think it's the time that we start taking those buts and those fors out of these kind of sentences. Vaya, eres tan bonita. Uno de tus padres debe ser blanco, ¿verdad? ¿Estás haciéndome un cumplido o estás insultando a la mitad de mi herencia? Sí, ayudó que su padre sea blanco. ¿Ayudó con qué? Oh, their baby is just so precious. I mean, good thing he didn't get, the nose. Oh, wow. He did it? I mean, how he breathe. Me gusta tu tono de piel porque no eres tan negrita como las otras negras. ¿Eso es un cumplido? Claro que no. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio tono de piel. El colorismo es un problema expresado tanto por comunidades negras como no negras. También podemos ver cómo los medios de comunicación refuerzan esta creencia. Si quieres blanquear tu piel, esa es tu elección. Si quieres conseguir un bronceado artificial, lo respeto. Pero no hagas suposiciones sobre si alguien ama o no su tono de piel. Tómate tiempo para buscar diversidad de modelos, celebridades, artistas, etc. Una vez que lo hagas, podrás entender lo hermosa y asombrosa que es la piel negra. Dejaré algunos nombres para que empieces. Laikinga Duish, Lupita Nyong'o, Naomi Sims, Claudia Diop, Normani, Marcel Martin, Viola Davis y Janelle Monáe. Trata de tener una pareja más blanca que tú para que tus hijos esa cuestión. Bueno, en mis antepasadas antes no podían tener una pareja blanca porque no podían. Bueno, y otras personas les hacían creer que tener un hijo, una persona blanca, mejoraría la raza. ¿Qué raza? Me doy cuenta que todos los negros, asiáticos, nativos, etcétera, son asios. Okay, por favor, espera. Frases como, yo amo a la gente negra, pero, primeramente, somos demasiados para que nos ames a todos. Empecemos por eso. Segundo, dejemos de generalizar a todo un grupo de personas como si fuéramos una especie diferente. No soy racista, pero, no quiero ser racista, pero, hagamos una pausa cuando empecemos cualquier oración con una de estas frases, porque probablemente lo que vas a decir no será nada constructivo.
You are not entitled to make racist or discriminatory comments because you have LGBTQI, Black, Latino, Muslim, etc. friends. Even if you have an ethnic relative. That's right, you can be ethnic yourself. That doesn't make it okay to use jokes that are going to be offensive to another group of people. I mean, how can we ask for respect if we're not giving it to others? You're 100% sure that you're not racist. It's just your sense of humor, right? Well, words have power. And every comment against a specific group just keeps strengthening those undesirable stereotypes. These comments or jokes are what hundreds of years of slavery and extreme racism left. Do you really want to be someone who's helping this stay even longer with us? If we want to see a change, we must first recognize that those painful times were actually not that long ago. And we must begin to be way more conscious of our words and actions. Brittany Barron habla más en profundidad sobre esto. Así es, otra charla de TED que citaremos en este post, titulada Lo que Beyoncé me enseñó sobre la raza, y puedes encontrar el link en la descripción. Otro punto a mencionar es que una broma racista no deja de ser racista cuando va dirigido a alguien que no es parte del grupo étnico que se está atacando. Jugar con el color de piel de una persona para hacer bromas o burlarse deja muy mal parada a la persona que lo usa. Si tú no eres negro y llamas a un amigo que tampoco lo es y le dices, tú no puedes ir porque es negro, porque este está bronceado, eso deja mal parada tu forma de ser. Situaciones como estas se llaman racismo casual. Si quieres conocer algo más sobre el racismo casual, puedes consultar el artículo Racismo para conmigo. La medición máxima de un hombre no es en qué postura está en momentos de comodidad y conveniencia, sino en qué postura está en tiempos de desafío y controversia. Dr. Martin Luther King. El blackface, un término usado hoy para cuando una persona está usando pintura, maquillaje negro o marrón para imitar a alguien con un tono de piel más oscuro. Algunas personas hacen uso de ella en Halloween, actuaciones u otras celebraciones. Lo que mucha gente todavía no sabe o actúa como si no conociera o entendiera es el significado racista que arrastra. Blackface proviene de un espectáculo que se hizo popular a mediados del final del siglo XIX. Los actores blancos pintaban sus caras y labios para retratar diferentes estereotipos insultantes de los negros. Diseñaron los personajes para burlarse de cosas como su acento o habilidad intelectual. Here, an official definition from Merriam-Webster Dictionary. Dark makeup worn in caricature of the appearance of a Black person. Also, a performer wearing such makeup. Society has used blackface as comedy and entertainment, thus continuing the idea in today's world as a symbol of fun. Unfortunately, blackface perpetuates negative stereotypes about Black people. But because it's linked to entertainment, several individuals defend blackface and deny its offensiveness. So please watch the video Race Melodrama. It explains how this tradition still has negative impacts on people today. The link is in the description below. First time I remember seeing blackface, I was about 6 years old. I was at a Christmas party and I saw a man with his skin painted black. He had a colorful dress and he had pillows in his chest and his butt. And they explained to me that he was La Negra, which is Spanish for basically the Black woman. And this is unfortunately a common tradition around Christmas or other folkloric type of events.
in many countries of Latin America. Un grupo antirracista en Colombia demandó a un canal de televisión nacional por tener comedia blackface. Hasta el día de hoy todavía hay en curso una batalla sobre si era injusto o no. El personaje principal del cual el grupo se quejó era un soldado blackface. El comediante retrató a su personaje como poco inteligente, mal hablado y perezoso. Así que díganme, ¿es descabellado encontrar esta representación ofensiva? ¿Es necesario que un personaje con dichas características fuera negro? We know there are many other minority groups receiving large amounts of discrimination and injustice. This is the first collection of several videos to be made. The purpose of this project is to communicate the red flags that we have observed in our lives. It's important that everyone's experience can be heard. Our goal is not to transmit feelings of anger or frustration to you. We are simply not allowing these feelings to take away our ability to express the importance of everyone being conscious of how big the issue actually is. La intención de este video es aumentar la conciencia de respeto contra la discriminación. No te enojes si un amigo te pregunta por si lo que estás haciendo te está ofendiendo. Toma conciencia. Si te importa el avance contra la discriminación, usemos nuestra voz cuando nadie pregunta si la acción dañina que están tomando nos afecta. Tan importante como hablar de las situaciones injustas que nos rodean es reconocer nuestra propia falta de educación sobre el tema. Trabajemos en mejorarnos a nosotros mismos. Thank you for taking the time to receive this information. If you feel that what we've shared today brings value, please speak up about what you learned. Share on your social media and comment about other important topics you would like to see mentioned on the future videos of the hashtag Stepping Up Against Discrimination series. Need some motivation for speaking up? I'll leave you with this quote from one of our favorite actresses. We must be willing to be uncomfortable, to be flawed, to be imperfect, to own our voice and step into our light, so that we may continue to inspire other people and employ other people and make room for more and more voices and presence. Kerry Washington. Si te ha gustado lo que has visto y piensas que lo que estamos haciendo es valioso, por favor, háznoslo saber, ayúdanos compartiendo nuestros videos y comenta ideas sobre temas que podemos tratar en este maravilloso proyecto, Un Paso Adelante en contra de la discriminación. Muchas gracias por ver.